net zero goals, climate change, circular economy. Where are we going in tying together the environmental issues, the energy issues that affect companies in Vietnam, and that are important for attracting new investment in Vietnam, bringing in some new industries, and helping the companies who are here, both domestic and foreign, grow. The timing of this is quite good in that Vietnam has passed the PDP-8. We are hoping soon that the DPPA will also get through the process. Vietnam has taken very important commitments at the COP process. I'm sorry, this podium is sort of right in the way, isn't it? But so in late November, early December will be the next COP28. We're hoping to work with Vietnam on some of the additional commitments. Vietnam is part of the JETP process. Sorry, thank you for. So we're very happy today to have the government here to tell us about the plans going forward, and then to hear from several companies about how they fit in, where they see the process of the encouragement of renewable energy, the encouragement of energy, period. We've been through a period and maybe have a couple more years of possible energy shortages. So how do we wrap this whole picture together? And I want to thank all of our panelists for being here. Particularly to thank MONRE for the relationship that we continue to have with MONRE as the leading agency for JETP, for implementation of PDP-8 and the energy process in general, but also for their work on the circular economy and larger additional environmental issues. Mr. Tan is Deputy Director of the Climate Office at MONRE. He'll be going to the COP28, of course, and he's been a very good friend of AmCham and the work that we're doing with MONRE. So thank you very much, and I will pass the floor to you. So I will speak in Vietnamese. You're allowed to. Thưa quý vị, thì như các quý vị đã biết, thì năm 2020, Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật bảo vệ môi trường, yêu cầu việc ứng phó biến đổi khí hậu gồm thích ứng và giảm nhẹ phát thải khí kính là trách nhiệm của toàn dân. Thì tại COP26, thì Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng đã đưa ra cái cam kết giảm phát thải khí nhà kính, đưa phát thải khí nhà kính về không vào năm 2050 bằng cái nỗ lực của quốc gia cũng như cộng đồng doanh nghiệp và cái hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Thì sau 2-3 năm chúng ta đã làm được cái gì? Thì thưa quý vị, thì ngay sau khi trở về từ COP26, Chính phủ Việt Nam đã thành lập ra một cái ban chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 do Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban và bộ trưởng bộ có liên quan là phó trưởng ban và thành viên của cái ban chỉ đạo này, và cũng đã đưa ra một loạt các cái quyết sách quan trọng để thực hiện cam kết của Việt Nam, trong đó có cam kết đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050, gồm có cái nghị định của Chính phủ số 06 về giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ozone, quyết định số 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục những lĩnh vực cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính, thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, và bao gồm cả một danh sách 1.920 doanh nghiệp có mức phát thải hàng năm từ 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên thì thực hiện kiểm kê khí nhà kính và có kế hoạch để giảm phát thải khí nhà kính, tham gia thị trường carbon. Chúng tôi cũng đã thành lập phía Chính phủ cũng đã ban hành ra cái chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu
và đến 2050 đưa ra cái lộ trình giảm phát thải khí nhà kính chung của Việt Nam. Gần đây thì thưa quý vị, như bà Virginia cũng đã đề cập, thì có cái quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch điện 8 đã được phê duyệt, mà đây là một cái thể hiện cái cam kết của phía Việt Nam là biến cái cam kết thành hành động, đưa thành cái nội dung mà đã được quy định trong cái quy hoạch điện 8. Thì trước cái COP21 thì nội dung quy hoạch điện 8 nó với mức giảm phát thải khá là hạn chế, nhưng mà khi mà đã có cái cam kết COP26 thì phía chính phủ cũng đã điều chỉnh, cái Bộ Công Thương cũng đã điều chỉnh cái quy hoạch điện 8 phù hợp với cam kết này của Việt Nam. Có thể thấy gần đây thì quý vị cũng đã biết phía chính phủ Việt Nam thì cũng đã tham gia cái cam kết, cái tuyên bố chính trị về chuyển đổi năng lượng công bằng, cái GEPI giữa Việt Nam cùng với các nước G7, rồi EU, rồi Đan Mạch và Na Uy, đưa đây là một cái biện pháp rất là mạnh mẽ để có sự tham gia đồng hành của các doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp, các đối tác quốc tế giúp Việt Nam thực hiện cái mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, và hy vọng rằng đây cũng là một cái nơi mà để cho doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ có thể cùng với chính phủ Việt Nam, cùng với người dân Việt Nam giúp chính phủ thực hiện được những cái mục tiêu đã cam kết đưa mức phát thải dòng về không vào 2050. Xin quay lại. Thank you. Now I'd like to go to sort of the business side of this, and start with Madam Phung from Vietjet, Vice President of Vietjet. And really, I know Vietjet is a very important player in the transportation community in Vietnam, a very successful airline here, and has been involved in the International Aviation Association and some of the dialogue on how is the industry as a whole, what are the standards, what are the ideas, what are the plans for the industry as a whole. So, Madam Phung, thank you very much for being here, and we look forward to your remarks, particularly on, where you fit in the international game. Yeah, thank you. And so we should start stick to on the 4th of October. Vietnam Vietjet Airlines already joined the IATA meeting. So at that time, we already signed the commit of the how to be the plan to commit to the year 2050 to be apply the net zero carbon. So I think that this is the very key strategy that we already signed at that time to go along with the international airline, and also to have a commitment, really. So Vietjet is already started from the year 2011. At the beginning, we already applied the Dutch one. From when we have a 3 aircraft, we already have the plan of how to be minimize the yield of the fuel. So this is a very key important for cost saving and also protect the environment. So I think that this is a very very big mission, red mission for the airline when we join in the international IATA annual general in Boston, organized on the 4th October 2021. Yeah. Thank you. Joe Udo is president of AES Vietnam, and AES has had energy projects in Vietnam for many years, and Joe has been very active in our Power and Energy Working Group through AmCham and with VBF, so to bring in the other chambers, the other international companies that are looking to help develop the energy sector in Vietnam.
And I wanted to ask Joe how he sees his company in particular, but the industry in general, helping Vietnam on this energy transition path. Thank you, Joe. Yeah, thanks, Jenny. So AES is the fastest growing renewable energy company in the United States. And I like the question because typically in an economic, when you frame it in an economic growth perspective, we learned in the United States, and I come to AES years ago from the United States government and diplomacy, and really understand the diplomatic levers that markets are looking at in terms of growing economies that are growing, and we've realized that markets don't have to sacrifice economic gain to pursue a cleaner energy future. And the United States, for example, cut its emissions more than any other country in the world simply by switching from coal to gas. This happened over time, but it shows that there were no real economic. There was nothing left on the table. It was a longer term goal that the United States pursued, and AES was happy to play a key role in that transition from coal to gas. We have a similar goal here in Vietnam, AES, where AES is exiting globally our coal positions and growing our LNG and gas and renewable portfolio. So there will be, though, a point where the intensity of a grid will impact economics, and I think we're starting to see globally some things like the carbon border adjustment mechanism, taking into account the carbon intensity of a grid, and levying a tax based on goods that are coming from that grid based on the carbon intensity. So I think that the pursuit of a cleaner future is everyone's goal. I think there are different paths to get there. I think Vietnam has a bright future ahead, tremendous growth opportunity, and the aspirations of net zero by 2050 is something that AES is well positioned to support. And it lines up with AES's goals as well to be net zero by 2050. And we are very excited to play a meaningful role in that journey. Also, the economic growth that comes with the jobs of the cleaner energy jobs. We're going to be building some fairly large projects in Binh Thuan in the south. That will drive tremendous growth in the job market, provide thousands of jobs in the southern part of Vietnam. And AES is also manufacturing renewable energy solutions, technology. We're manufacturing 5B, which is a solar energy technology that cuts the development time by a third of large solar projects, and increases the amount of electricity that can be produced per hectare of land. And we're also producing Fluence. Fluence is the Fluence battery cube. Fluence is a joint venture between AES and Siemens, and was recently taken public. But it is the largest battery energy storage company in the world. And when you pair some of these technologies together, like wind and solar, and cleaner fuels like LNG that are highly dispatchable, that will allow for more renewables to come online. When you pair that with battery energy storage, you start to see a cleaner future and the economic gain that comes from a burgeoning renewable transition sector. Thank you. Joe, thank you. Next, I'd like to ask Mr. Tam to tell us a bit about Saigon Tel and where they see
the circular economy, net zero, all of these terms that we use very loosely or maybe very specifically. Thank you so much for being here. Mr. Tam is CEO of Saigon Tel, and they have some very interesting projects, and I'd like to ask you to tell us about those. Thank you very much for your question. I will speak in Vietnam because so many things in Vietnam. That's So fair. my English is so okay, not very well. So chúng tôi là một tập đoàn đứng đầu ở Việt Nam về phát triển khu công nghiệp. Thì chúng tôi có tới hơn 30 khu công nghiệp. Và trong các khu công nghiệp chúng tôi ấy, thì thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao là chính. Hàng năm thì chúng tôi thu hút vào khoảng là 7 tỷ đô la đầu tư nước ngoài mỗi năm. Accounting cho khoảng chiếm khoảng 20% tổng đầu tư nước ngoài Việt Nam. Thì cái vấn đề mà giảm thải khí thải là một vấn đề hết sức quan trọng đối với các cái khu công nghiệp, bởi vì chính cái khu công nghiệp này là có nhà máy rất là nhiều và cũng sản xuất ra khí thải cũng rất là nhiều. Thế vì vậy làm sao để mà giảm khí thải thì tôi nghĩ rằng ngay trong khu công nghiệp cũng là cái trọng tâm. Đầu tiên ấy, thì tôi nghĩ rằng vẫn là cái nhà nước Việt Nam sẽ phải có cái chính sách, tại Việt Nam mới ký các cái hiệp định quốc tế về giảm thải khí thải. Thế còn các cái quy định cụ thể thì bây giờ là các bộ ngành từ trung ương đến địa phương, tất cả các nơi cũng sẽ phải có các cái quy phạm pháp luật nó đầy đủ. Trên cơ sở đó thì không phải có chúng tôi, giả sử chúng tôi là nhà quản lý khu công nghiệp, chúng tôi cũng làm tốt hơn, nhưng mà từng nhà máy lúc đó người ta không chịu cái áp lực của vi phạm pháp luật, của quy phạm pháp luật thì người ta thực hiện theo. Về phía chúng tôi thì chúng tôi cũng đã có một số chương trình như thế này. Thứ nhất là những cái khu công nghiệp cũ thì chúng tôi chuyển đổi từ từ, những khu công nghiệp mới thì chúng tôi áp dụng ngay. Đấy, nhưng cũ thì chúng tôi hiện nay là chúng tôi đang lắp các cái điện năng lượng mặt trời áp mái. Thứ nhất là như thế. Còn các công nghiệp mới nữa thì hiện nay là chúng tôi đang cộng tác với một số các đơn vị khác nữa. Đấy, thì Việt Nam đang xây dựng cái lộ trình, một cái lộ trình hiện tại thì chúng ta chỉ có EVN là công ty bán điện thôi, nhưng mà tương lai thì điện sẽ là thị trường cạnh tranh và công ty truyền tải điện riêng thì chắc chắn sẽ có nhiều đơn vị khác. Thì chúng tôi cũng chuẩn bị cái vấn đề này bằng cách là sẽ liên kết hợp tác với một số đơn vị khác làm từ wind power cho đến solar power. Thì cho cái quy hoạch của điện 8 cho đến năm 2020 thì điện gió trên bờ là 22.000 MW, còn điện gió ngoài khơi là 6.000, nhưng mà đến năm 2050 thì điện gió ngoài khơi là lên tới là 70.000 cho đến 90.000. Đấy, hiện tại ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta đạt được là có 14% trong cái tỷ lệ điện là điện gió và điện mặt trời thôi. Đấy, trong khi ở Hoa Kỳ hiện nay là khoảng 22% là điện gió và mặt trời. Hoa Kỳ còn thêm nữa là điện hạt nhân. Điện hạt nhân là khoảng 18%, thì Việt Nam cũng chưa có điện hạt nhân. Nên chính vì vậy hiện tại cái cơ cấu điện của Việt Nam thì vẫn sử dụng bằng cái nguyên liệu hóa thạch là nhiều. Vì vậy nên cái mức độ ô nhiễm nó cao hơn. Vì vậy cái lộ trình từng bước thì chắc chắn là chính phủ cũng sẽ phải ra cái lộ trình cụ thể hơn. Và trên cái cơ sở gì? Thực ra mà nói thì đối với chúng ta dùng điện gió hay điện mặt trời thì nó đều giá nó cao hơn. Thế thì làm sao mà bù đắp cái vấn đề này, giải quyết nó như thế nào? Tôi ví dụ như chẳng hạn như là hiện nay tại California thì điện bán cho sản xuất lên tới là 16 cent trên 1 kW. Điện bán ở Texas thì chỉ có 9 cent thôi. Ví dụ như thế, ở Singapore lên 10 mấy cent. Nhưng hiện nay ở Việt Nam thì điện bán ở thấp. Thế do đó thành ra là nếu mà sản xuất điện mặt trời thì nhà nước phải bù lỗ. Đấy. Thế thì cái cách thức làm sao? Thì đương nhiên đối với chúng tôi hiện nay cũng rất là may là có cái cơ chế chính sách để điện áp mái rồi. Thế do đó ta làm điện áp mái thì do cái mái nhà nó có sẵn. Thế do đó cái chi phí nó không nhiều. Thứ hai là ngay tại trong khu của chúng tôi cũng có nhà máy sản xuất panel. Ví dụ như công ty JA Solar, mỗi năm ta xuất khẩu đến Mỹ 5-7 tỷ đô la cái solar cell. Thế do đó khi chúng tôi ký kết với họ để mà áp dụng trên cái mái nhà thì nó chi phí ra tốt hơn. Thế có nghĩa là gì? Thứ nhất là chúng ta phải cố gắng trong cái khả năng chúng ta thôi, nhưng mà một việc khác thì chúng tôi cũng cộng tác. Ví dụ như AES chẳng hạn, nếu mà về sau ta có những chương trình sản xuất điện sạch thì chúng tôi có thể ký hợp đồng dài hạn mua điện cho họ về các công nghiệp. Thì tại vì chúng ta cũng biết rằng hiện nay thì ví dụ từ Apple chẳng hạn thì người ta đã cam kết là người ta càng ngày càng sản xuất bằng năng lượng sạch hơn. Thế vì vậy trong cái tỷ trọng của sản phẩm của họ là cũng phải có cái tỷ trọng cao hơn về các năng lượng tái tạo, cái điện mặt trời, điện gió, ví dụ như thế. Thế mà chúng tôi không đáp ứng được thì chắc chắn người ta không thể ở với chúng tôi lâu được. Vì vậy, thế thì chương trình của chúng tôi là nó hết sức cụ thể, nó đi vào những cái vấn đề mà thực trạng ngay đó mà chúng tôi cho rằng ngay công nghiệp
mà chúng ta đáp ứng được tất cả những vấn đề này thì nó cũng sẽ giải quyết được cách rất là lớn cái vấn đề của quốc gia. Xin cảm ơn. Thank you very much. Many of the companies here are interested in expanding or growing in Vietnam, excuse me, and need access to renewable energy, either at the industrial zone or in subsets of the regional structure in Vietnam. And John Rockhold here today has been chair of the Power and Energy Working Group of VBF and of AmCham's committee. And we've been working on a Made in Vietnam energy plan. This is our third one, I guess. But to particularly look at the goal of 2050 is admirable. But what should we be doing now? What are the regulations? What are the policy framework needs that we should all be working on to help Vietnam reach those goals, but also to see progress in the short term so that investment does come. Companies who want access to clean energy or stable energy will continue to look at Vietnam and put their money down here rather than at one of our neighboring countries. So John, I know you've been thinking about this issue, and how do we, what's the next, 7 years? So the goal of 2030, how do we start now? Well, I think we have to give Vietnam some credit where they were 5 years ago and looking at their electricity being made from renewable energy. Last year in 2022, Vietnamese are very reserved. You don't see our prime minister going out there and saying, "Hey, look at me." 2022, 48% of the electricity we were provided with came from renewable energy. That's hydropower, solar, and wind. 2 days ago, we've been watching very closely 2023. We're closer to 55%. 55% of electricity from green energy puts Vietnam in the top 5 of the world. Now we have a very strong COP28 with a plan. How do we maintain that green energy development that we are having right now? If you look at it, we do have a lot of fossil fuel coming for the next few years. But as Joe just mentioned, I can tell you we have 10% of our renewable energy, solar and wind, on offset, not connected to the grid, for 2 reasons. We don't have a base load to put them in, and we don't have the grid. This Binh Thuan is one of the key areas where we're missing this. So we do have to invest some more into cleaner fossil fuels, and especially our grid, because that could boost it up. What my colleague here said, rooftop solar. We are the fastest growing country in the world putting on rooftop solar. There's no doubt about it. You look at it every day, you can see a bit more rooftop solar coming on and changing. I totally agree with the idea of industrial parks going green and buying their own renewable or setting up their own industrial parks. We've seen Samsung, Lego more recently building their own renewable energy parks. So I think we're in a very strong position. LNG is not as expensive as it was a few years ago. We see the new LNG plant just signed a deal with the U.S. in gas. U.S. Henry Hub is down at 2 cents. But I think we have a strong plan. It's just being smart and implementing it and keeping the renewable green energy moving. And the corporations here are some of the biggest pushers in that. We have a number of U.S. companies trying to meet their goal of zero carbon by 2030. Well, come to Vietnam. If you're saying 55% of this electricity here is renewable,
put another 20, 30% on of rooftop solar, you're very close to meeting your goals already in Vietnam. So expect Vietnam, I think, to be a little bit more bolder going into COP28. But there's a lot we still have to do to keep this momentum going. We cannot relax. And we look to these big American companies here and our other companies in the VBF. I would like to say that on November 21st, we will have a huge energy summit with the Prime Minister in preparing him to go to COP28. It will be hosted by the Power and Energy Working Group of VBF and MOIT and MPI. Thank you. Thank you, John. One of the issues that's sort of right on our doorstep are projects that are stalled, projects that are trying to get going in Vietnam, whether it's transmission. That has been on the boards for a while. We're trying to get momentum for that. Joe's had a project. How do you see the near term in getting some of these projects unlocked? And what should we all be doing? How do we address some of these roadblocks in order to help Vietnam move more quickly? Joe, why don't I ask you first and then Madam Phong. Sure. So LNG power is a highly complicated project to build because of a number of reasons. But the most prominent reason is because of the project risk. So imagine 3 different companies in one area, and they all require the success of the neighbor for their own success. So our neighbor power plant, Somi 1, relies on Somi 2 in order to create the demand for LNG to make the LNG terminal viable. And the terminal requires the success of both power plants to make it a bankable project. So each of the companies require the success of the other. And in order for all 3 to be successful, and more broadly speaking, it requires strong regulatory frameworks and the support of government to really push these projects forward rapidly so that we can help support the energy future of Vietnam and where Vietnam wants to be by 2050. So we think that Vietnam, I am very pleased to see the progress that Vietnam has made there, and we're excited to work very closely with the Vietnamese government to get the rest of the way there through a couple of key regulatory developments and political will and push to get some big projects across the finish line that have been delayed for some time. Mr. Tan, maybe what would you like to hear more from the business community? Are we practical enough to help you? Are we involved enough with the government to help? If we've now upgraded the relationship, there's a lot of attention on Vietnam from our manufacturing companies all around the region. Everybody is looking at Vietnam. How do we help you? What do you need from us to help get through some of these roadblocks that we've been facing? Vâng, thưa quý vị, thì như ý kiến của các cái đại diện doanh nghiệp vừa có đề cập thì vấn đề cái chính sách của Việt Nam thì rõ ràng là nó cũng còn có những cái điểm mà chưa phù hợp. Thì đây cũng không phải là cái lần đầu phía chúng tôi có nghe được. Và thưa quý vị, thì trong cái quá trình đợt vừa rồi thì tôi cũng có cùng với các cơ quan phía Việt Nam thì xây dựng cái chương trình gọi là kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng JETP tại Việt Nam. Thì cũng có đi tham vấn các cơ quan phía Việt Nam, các cái doanh nghiệp phía Việt Nam, rồi đến các địa phương, một số địa phương thì tất cả các cái đối tác đều có thể nói rằng là cái vấn đề của chúng ta vẫn còn có những cái điểm mà
khó khăn hoặc là những cái quy định chưa phù hợp với cần phải tháo gỡ để thực hiện cái nội dung này. Thì báo cáo quý vị, thì trong cái kế hoạch huy động nguồn lực chúng tôi dự kiến hy vọng sẽ được các bên thông qua và công bố tại hội nghị COP28 năm nay. Thì một trong những cái điểm nhấn đó là với sự hỗ trợ của các đối tác, của các doanh nghiệp thì cần phải tháo gỡ một loạt những cái quy định về pháp luật, từ cái việc đầu tư vào Việt Nam rồi thủ tục giải ngân vân vân như thế nào, thì hy vọng là có được cái cách đi, cách tháo gỡ sẽ tốt hơn. Và chúng tôi cũng đưa ra đề xuất một loạt những cái hành động chính sách mà chính phủ dự kiến sẽ thực hiện ngay trong năm 2024, sau đó vừa làm vừa đánh giá để coi như có thể làm tiếp những cái năm 2025 và những cái năm tiếp theo. Nhưng tuy có ý chí vậy, như ông Joe có đề cập đấy là ý chí chính trị thì rất là mạnh, nhưng cái việc này đây là cái việc rất mới đối với những cái nước đang phát triển như Việt Nam. Từ cái mức phát triển khá là thấp bây giờ chuyển sang thực hiện một cái cam kết, thực hiện một cái lộ trình mà những nước đã phát triển cũng mới bắt đầu triển khai trong thời gian gần đây. Thì rõ ràng đây là những cái điểm mà có thể nói là rất là mới với chúng tôi, nên cũng mong muốn các cộng đồng doanh nghiệp cùng với phía chính phủ xem chúng ta không thể giải quyết tất cả mọi vấn đề một ngày, thì cái điểm gì là cái điểm nghẽn, điểm mới cần phải tập trung vào. Thì cũng mong muốn là cộng đồng doanh nghiệp cùng với chúng tôi cùng thấy được vấn đề và cùng chỉ ra cách để cho cùng tháo gỡ. Thì cái điểm này mới là cái điểm mà chúng ta có thể là hợp tác tốt giữa doanh nghiệp và đáp ứng được cái yêu cầu của thực tế. Thank you, Mr. Tan. We promise to keep working with you and the other ministries. It's obviously a very complicated issue and affects many different ministries. So the coordination role of policy is obviously very difficult. And we are working with all of you under Monray's leadership. I wanted to ask a very specific question of Madam Fung of, as a company, Vietjet has announced that they want to implement low carbon flights. And obviously many companies are trying to include in their regular business marketing the use of the concept of carbon footprint, of net zero, of meeting their global commitments, and so Vietjet has made this commitment about low carbon flights, and I thought it'd be interesting to hear her talk a little bit about that. Yeah, thank you for the question. Actually, if you look at the website of Vietjet, you can see that we applied the Blind Ring Fund already. So with that Blind Ring Fund, we call up the society community from the passenger. They can volunteer to contribute 5,000 per ticket, for example, to be contribute to the fund to support for the company to more research the technology, apply the technology. Because you can imagine that we only have 7 to 8 years to 2030. So this is we have to be very clear the action plan for every plan of every year for the company to move forward to the international standards. So with Vietjet, we call up the fund with the society community. The second thing that our operation activity is the own way pay attention to apply like we already applied the Safang fuel saving. This is like the cost saving every day for the fuel in our company. Vietjet also apply the technical digital, like we transfer from the air ticket from the paper to the electronic ticket, and we also can be
use own the facility. We can relay by the bamboo, by the other. This is releasing for that one. Is also can cost saving. Together with we also have the big association that we operate the 100 Arabs, so we can be coordinate with the very well-known international manufacturer to be applied for the program that high technology of the Arab to be fulfill the old Arab, to be with one Arab for the new generation of the Arab, we can saving about 15 to 20% of compared with the old Arab. And we also can be, we do a lot of things, like we also can apply because we are the low-cost carrier, so we also apply more passenger for one. So we just import the ICF A321 for example, and then apply even though the Boeing 737. So on the configuration, we only pay attention to so many passengers for one trip. So it is also can saving for one passenger. We can be more saving on the fuel cost. Is something that we should be together with the calling the RIN fund. We also can call the RIN fund, and also with a lot of solution to be called with the investor, and then we also can cooperate with the partner. This is the very action plan that you should do a lot within the 7 to 8 years to come to the 2030, because you cannot go back on the trend of the international. You have to follow with the commitment from the IATA with the airline, international airline. Thank you. Adam is flashing the time's up. We could go on this. But I wanted to, before we close, everybody has touched on this. Efficiency is another problem in Vietnam. There is too much energy waste. And so one of the ways to help get down below where we're having these shortages is to build and to save and to build transmission. So we're all trying to find the various ways that in the short run, Vietnam can really cope with some of the energy shortages that we face, and to keep the attention and the interest on manufacturers coming to Vietnam and facing a greener future. But thank you very much, all of you. Great job, panel. Thank you very much for those comments. Next, we're going to talk about another subject that's important to everyone in this room, removing bottlenecks so we can all invest more and have more opportunity. So Fred Burke, you're going to moderate this panel. I'd like to invite you up.